Бхакти Дандават, поклоны. Мы готовимся сейчас к тому, что Махарадж подойдет к нам. И хотим Ну что, на Гавархане был большой фестиваль, пришло много гостей. Я насчитал 108 человек, принимающих просад, когда уже принимали просад. Всех накормили, потом прошелся местный подманап Махарадж, святым людям, вайшнавам раздал деньги, такая традиция. То есть всех накормить, всех удовлетворить. Ну и все довольные, все прославляли Гурудева, и все разошлись. Сейчас остался еще друг Махараджа, еще один Махарадж из дружественного Мадха. Скорее всего, он тоже будет участвовать в Zoom-конференции и что-то расскажет. Он, по-моему, из Германии родом. Он участвовал в какой-то войне, по-моему, вьетнамской. Они говорили с Махараджем на английском, я не все понял, но, по-моему, он ветеран войны, он лидер одного из дружественных Мадхов. Какого именно, он, скорее всего, ученик Пури Махараджа, но это не точно. И он будет с Махараджем рядом сидеть, вы его увидите, он такой харизматичный, полный человек. Харибол, Харибол. Jai Guru Maharaj ki jai. Слышите меня? And so we here in Vrindavan Dham, Govardhan Dham, Srila Govinda Maharaj Samadhi here. We just had big festival and we had over 150 guests came from different Gaudiya Maths, from different centers. And we had some foreign devotees and some Indian devotees came. They're still in the dome watching some content. So Paramadvaita Maharaj came with his disciples to give respect to Srila Gurudev. Some Gaudiya Math leaders came and it was very, very nice program. And Padmanabha Maharaj did very, very good feast and very nice program. And Russian devotees set up beautiful Jagannath Dome, which later we can show, and showing some spiritual content. So it is very, very nice. So let's see who is from English-speaking Govinda Maharaj disciples here who would like to say something in glories of Srila Govinda Maharaj, please. So give that chance. Rasananda. There's some Govinda Maharaj disciples there can speak in English and we can hear it. Nandavats Maharaj, Nandavats всем преданным. Nandavats all devotees, please, who is English speaking, can say something. So we have some Brazilian devotees there. Okay, we have Parameshwari Didi, she wants to say something, please. Раджа, поможете Go ahead and подключиться? say Да? something. Pranams, Parameshwari Didi. pranams Maharaj, pranams to all the devotees. I want to say that we are completely devoted to Srila Govinda Maharaj. All those disciples of Srila Madhusuda Maharaj, of Avadur Maharaj, of Bhakti Sudhir Goswami Maharaj, they love Srila Govinda Maharaj, they love Srila Guru Maharaj, because that's what they are perspiring, that's what they are sharing. They got so much nourishment from Srila Govinda Maharaj and Srila Guru Maharaj that everyone is getting those drops of mercy, of nectar. So what we have to do is to be eternally thankful because Lord Krishna, because Sri Mahaprabhu have given us this opportunity to be in touch with wonderful devotees who are dedicated, who have dedicated their life and soul, their whole time to preach about Krishna consciousness. Everyone has a different way of preaching and all the roads take us to Rome. That's the saying. So they are taking us to the lotus feet of Krishna. And that's what we have to be thankful for. We love Srila Govinda Maharaj. In my case, I took initiation with him and it has fulfilled my life eternally. I believe that whenever I am born next time, I will be very near to him and his disciples. Hare Krishna. Blessings to you. Hare Blessings Krishna. to you all, Maharaj. Thank you.
So Parameshwar Didi, thank you for very inspiring words. It is truth. I just want to tell you a thing. I'm not sure about other gurus in our mission. I never believed I have any of my own disciples. When I was 33 years old and I took sannyas, Govinda Maharaj told me, you now go initiate on my behalf, but when I go from this world, you take care of the people. I believe we have one mission of Guru Maharaj and Govinda Maharaj, and we're taking care of everyone. And we're one family. It is ideal vision of, because I'm an idealist. Unfortunately, some people say, oh, this disciple, that disciple. That is, I believe, due to service difference. Like, I don't think I don't think any of us qualified to be on level of Srila Maharaj and Govinda Maharaj. Just like Prabhupada, I think what we qualified is to bring people to their lotus feet and to nourish them, and for their gratitude they will recognize as a senior devotees out of their love, affection, etc. Thank you so much, and let's see who is there. Now we have what Virchandra in Ukraine. He can say something in English. Virchandra Prabhu. Dandavats Maharaj, Dandavats all the devotees. So happy to be here with devotees on this special day, and especially here in Ukraine, where it's been my family for the last 10 years or so. I've been coming to especially Kiev, but in other parts of Ukraine as well. So to be back here with devotees, Gurudev's mercy is flowing through the consecutive generations, and we feel that when we're especially with inspired devotees, and the new generations always inspiring us with their new preaching and their new I'm sorry, someone's translating. I don't know, maybe they're translating as I'm speaking, but anyways, okay, I think that's the case. Very, very good. Yeah. So Maharaj, I hope you're well. I haven't seen you in a long time, and it's good to see that you're continuing your amazing preaching around the world, and I'm just I feel very honored to be able to have gotten such a opportunity to preach here in Ukraine and other places around the world through your mercy and also through your different communities, whether in Russia or Ukraine, and so thank you for that. And yeah, there's one thing I would like to say about Srila Gurudev right now is just when I didn't spend that much time with him, but I remember the time I did have his darshan and how he was able to really communicate like basically at the same time with many devotees. So I remember he was talking with Janardhan Maharaj about one story about the elephant that the parikrama party was following, and that the elephant would continue dropping stool in front of the parikrama party. And then at the same time, he was speaking with Goswami Maharaj about a Madhavendra Puri shloka. It's very high shloka he had posted on his veranda during that time when he was departing this world in 2010. And then at the same time, he was making this very like kind of transcendental kirtan with Sadhu Priya, giving him different mridanga beats. And I'll always remember that was the last, big, how to say, darshan I had with Srila Govinda Maharaj, and I always keep that treasure in my heart and try to remember that part of his qualities of just being able to reciprocate with everyone around him in a multitude of ways, in a many variety of ways. And it's I just feel very honored to have been allowed entrance into his family. So that's kind of all I have to say for now. And I'm here. Dandavad. Else. Dandavad Virchandra Prabhu. Dandavad Virchandra Prabhu, in your sweet words, even the elephant stool story
in connections with pastimes of great saints and become very sweet. So we're glad you found your family in Ukraine. Although there's a big war going on and Ukrainian devotees suffer so much, it gives them incredible opportunity to get together, to practice Krishna consciousness, to realize that this world is not a world of entertainment, this world is a world of death. And so we have some Siberian devotees. Maybe they should say something, because they're now in Siberia, minus 40, 50. It's extremely cold place, but our Siberian ashram is extremely beautiful, and we have beautiful people there. So Balavanta Prabhu may say something? And Subhada? Invite. Maharaj, and also Bhakti Lalita here. Well, yeah, let's give chance to Balavanta say, and then Bhakti will say. Why not? Не работает, я так понимаю, звук. Okay, let's do Bhakti Lalita and then Siberian devotees. Все, включили звук. Okay. Всем дандават большой, дандават Махарадж, дандават все преданные. Ну да, хотя, конечно, Сибирь холодное место, но в целом это только на поверхности. Внутри оно очень жаркое, потому что оно согревается вот сердцами преданных. И сегодня у нас вот такой большой фестиваль. К нам приехали вот Никитан с Барнаула, вот приехали преданные из Бердска, Васудев, Вишнудат, вот наши преданные. В общем, мы сегодня с утра, у нас такой большой фестиваль, мы вот с утренней программы, то есть поем, читаем, потом были на общем зуме тоже Госвами Махараджем, и, в общем, весь день проходит именно в воспоминаниях каких-то, именно о встречах с Шрилой Гурудевой, и что мы как бы пришли к общему такому мнению, что с течением времени вот эта связь, она как-то становится даже сильнее, потому что, ну, по моему ощущению, в то время я не чувствовал такого, ну, какого-то такого восторга внутреннего. То есть сейчас, чем дальше как бы время уходит от этого момента, тем больше, ну, какое-то чувство разлуки, чувство восторга и чувство вот ощущения величайшей личности. И вот кто здесь все, они подтвердят такое же ощущение. И вот и Джиганмата, одна из наших самых-самых старых преданных, и вот и Гакулешвари, ну, старых не в плане возраста, а старых в плане, да, динозавров. В общем, мы проводим весь день в таком памятовании и в приподнятом радостном настроении, теплом. В общем, у нас все хорошо. Вот и пришла Сувада, вот как раз сейчас, секундочку, буквально, если она скажет два слова. Да-да-да, сейчас. Давай, здесь. Дандават, все преданные. Да, да, сегодня такой очень насыщенный день, и приехали. Ты уже все рассказал, да? Да, ты просто... Гости, Я уже и мы с самого утра хлопочем, конечно же, памятуя Шриле Гурудеве о том, что ему нравилось, готовили блюда, которые ему нравились. И очень счастливы видеть его тут Махараджа у стоп Шрилы Гурудева на Гавардхане. Очень здорово. Джай. Хотела сказать, что мы в России получили Шрила Гурудева только благодаря Вадут Махараджу. И все мы это как цветы в гирлянде, которые Вадут Махарадж подносит Шриле Гурудеву, и только через него мы получили связь с ним. И это здорово, что Шрила Гурудев смог найти таких учеников, которые продолжают его традицию, которые несут послание Господа Чайтаньи, Радхадасям, нашей Гуру Варге, всему миру. И я думаю, что нашему Шриле Гурудеве очень повезло, что он имеет таких учеников, таких сильных, великих личностей. Долгое время же вот мы уже как-то вместе как бы пытаемся следовать. И одно время, когда, там в Искон же мы были все, в общем-то, и вышли из Искон, и я как-то расстраивалась, что вот почему Гаудия Матх развалился, и какие-то конфликты там. А потом в одной лекции Шридхара Махараджа я услышала такую вещь, он говорит, что
когда ушел Сарасвати Тхакур, то Гаудия Мат разделился. И это произошло по воле Всевышнего Господа. Ну, такой позитивный взгляд на все, что происходит, мы видим в глазах Шрила Гуру Махараджа, Шидара Махараджа. И самое удивительное для меня было то, что в духовном мире есть, конечно, разные тоже оппозиционные лагеря, которые существуют для какого-то усиления, да, вкуса, усиления эмоций каких-то, да, переживаний, что связано все, что около Кришны, все это крутится там. Вот, и одна история меня поразила, которую сказал Шидара Махарадж, что ну, для нас это все очень далеко, конечно, мы слышим лишь отголоски этого. И вот он рассказал такую историю, что когда как раз Гаудия Мат развалился, то один из сильных учеников Шидара Махараджа, Госвами Махарадж, по-моему, это был, не наш Госвами Махарадж, а тот Госвами Махарадж, ученик Сарасвати Тхакура. И он был очень расстроен, там у него отобрали землю, и он сказал, что все, я ничего больше не буду делать, я умываю руки, отхожу в сторону. Но Шидара Махарадж сказал, нет, ты должен сделать свою миссию, должен организовать свой мадх, потому что по таким сильным ученикам люди судят о величии гуру, и поэтому обязательно у тебя должен быть свой мадх. И сейчас мы видим, что Шрила Гурудев ушел, но такие великие его ученики продолжают нести это бремя и эту в то же время радость, послание от духовного мира. И на самом деле сегодня очень счастливый день, день явления нашего Гурудева. Джай. Это странная завуалированная лекция на тему развала читания Сарасвати. Вот. Я могу сказать только одну вещь. У нас те, кто хотят организовать свой мадх, вообще зеленый свет им в руке, ну вот, и успехов побольше. Но мы хотим жить в миссии нашего Гурудева, в нашей духовной семье. Тем, кто чувствует себя некомфортно, кто окуклился, кому нужно, ну, как бы утвердить собственное величие или собственную индивидуальность, у нас с этим проблем вообще нету. У нас, как говорится, выходишь в чистое поле, объявляешь себя аватаром и начинаешь как бы это выступление, обязательно к тобой кто-то привлечется. Да, у нас есть разные настроения служения, есть разные проповедники, есть даже разные идеи о том, кто как открыл миссию читания Сарасвати Мат. Но у нас есть одно четкое понимание, что эта миссия читания Сарасвати Мат, открытая Шрилой Шидарой Махараджем, она распространена Шрилой Говинда Махараджем через его сердце. Да, там Госвами Махарадж, Махайоги сделали потрясающие книги, там другие преданные, такие как Аша Махарадж, там Джинардан Махарадж, присоединились к миссии Гурудева, пришли со своими людьми. Но читание Сарасвати Мат в той форме, в которой он существовал последние 30 или 40 лет, это Говинда Махарадж с его огромной милостью. So I will just say in English so that my somebody is translating incorrectly what I've said. So Subhara Didis mentioned something about different moods of different devotees, and that even Chaitanya Saraswati Mat been spread on different gurus and disciples. That might be true in some eyes of some people who have a diversity principle. I believe that the mission of Chaitanya Saraswati Mat is purely Srila Govinda Maharaj, because Srila Guru Maharaj, he gave the divine seed, but Srila Govinda Maharaj spread that divine seed all over the world, and as he spread that divine love all over the world, we can recognize that this his unique investment in Chaitanya Saraswati Mat, because we all connect with Srila Sridhar Maharaj through Govinda Maharaj, most of us, maybe some few people connect through Goswami Maharaj or other people, but mainly we are Govinda Maharaj's followers because of Govinda Maharaj's great heart. And of course, we recognize other senior Vaishnavas in our mission and their position of gurus and unique investment in our mat, such as books, which Goswami Maharaj create, and preaching as well. And especially he also preached in Russia in Prabhupada time. Yes, we recognize that. But to my understanding, our mission is purely heart of Govinda Maharaj. And the example is very simple. All Gaudiya Math, all people from ISKCON, they're reading books of Srila Sridhar Maharaj, especially nowadays.
but the family of Govinda Maharaj, it's very, very unique and very special. And of course, it's not just about philosophy, because Govinda Maharaj was not trying to become more philosopher than his guru. Govinda Maharaj is trying to give us big heart, love, affection. That's why we're sitting here. In his samadhi, it says temple of love and affection. If Srila Guru Maharaj is temple love and separation, it's almost like Gambhira where Mahaprabhu and Guru Maharaj, then this is the temple of love and affection. That's how we've been sucked in by love and affection. That's the magnet, not knowledge, not some high position, because we are very common, very simple people. We're not philosophers. We're not some big rishis, munis. We just been attracted by Govinda Maharaj's love and affection. And let's continue with Gurudev disciples. Let's have Brazilian devotees say something, because I can see Brazilian devotees there. And maybe Bhakti Lalita is there too, somewhere. Ananga, is Bhakti Lalita is there? No, no there. Okay. So some other foreign devotees want to say something, or we give chance to speak to, oh, Bhakti Lalita is here. Yes. And Srimati Bhakti Lalita is with us, and she's always represents Srila Gurudev in writing. So even if today you have any question that you put in front of yourself and say, how would Gurudev answer that question? You ask Bhakti Lalita and she give you the perfect answer by Gurudev. So let's hear something from her. Dandavat, Dandavat Vidya. Dandavat Maharaj, I pray you're well in Govardhan, and we hope to see you soon here in Chiang Mai. And my Dandavats to all the devotees. Happy Vyasa Puja, Jai Srila Gurudev. And this day is the biggest day of our year. We always celebrate this day together with the devotees and make so many offerings for the pleasure of Srila Gurudev. We know his famous words, I like to eat. Gurudev would say that he likes everything, and especially offerings from our hearts. And Sandeep. Today we offered so many things of his favorite cuisine, smashed potato balls, vanilla ice cream, pizza, aloo poshta, pushpana rice, sandesh. This is a big cooking day for devotees to cook and prepare and offer to Srila Gurudev. And even he said himself that when I disappear from this world, I will sit in the mango tree of Navadvip Chaitanya Saraswat Mat, and I will see what are they going to offer me on this day. What are all the different food preparations that are going to be prepared? He was anticipating this moment. What are they going to cook for me and offer me? And I'll be watching. So that's how much I would sometimes call him the king of foodies. If anyone's going to be the king of foodies, it would be Srila Gurudev. And he himself was such a cook and would tell devotees how to prepare things and secret ways of making the chants. He explained to us when you make a chants, the oil, the hot oil with the spices, always cover the pot immediately after, so all the aromatic flavors could enter into that preparation. That was one of his secret cooking skills. So we learned from him so much about the importance of cooking and offering and distributing prasadam to the devotees. This is a major important point. And he was always personally, when I lived with him, he was always wondering, what am I eating? What is she doing? What's in her bags? He'd always want to see what I was doing. And we were thinking how whenever Sandeep Prabhu and Maheshwari would come from Delhi,
Gurudev would ask them, bring something new, some new food, something that I've never seen before. And you'd always come with your bags full, and Gurudev would be so adventurous in trying new things from the devotees. So as Swami Maharaj Prabhupada, yes, Maharaj. I was just reminding you that Maheshwari is still cooking and Sandeep is here. So after I you, know, he will. that's why I mentioned, because we would always be in Calcutta when Sandeep and Maheshwari would come with so many offerings in their bags, their whole suitcases. And that continues to this day whenever they visit us here. Almost all their luggage is gifts and food offerings and special things that can only come from Delhi and India, Vrindavan. So seeing Sandeep Prabhu reminded me of that. But we really can't conceive how blessed we were to have the connection, the shelter, the association, the protection of a natural Paramahamsa as he was, as Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj commented. He said he's a transcendental humorist and a natural Paramahamsa. And we saw this natural Paramahamsa day after day, year after year, his pastimes, his qualities, his auspicious form, his beautiful name, Nam, Rup, Guna, Lila. We saw all these things, we witnessed them, we lived with them, and we have a whole life to appreciate and process all the grace he gave us. So, so affectionate, so loving, so funny, and so surrendered to his Guru Maharaj. And when we first came to his shelter in the early 90s, just after the disappearance of Srila Bhakti Rakhak Sridhar Dev Goswami Maharaj, he was still kind of in that backward pushing posture. He wasn't himself coming forward as the Sevite Acharya. He very much was, I'm Guru Maharaj's goat, I'm his humble servitor, and Guru Maharaj this, Guru Maharaj that, everything. He was hiding behind Guru Maharaj. And later we saw him come of his own, showing his own unique mood and characteristics and qualities and contributions, like all of his writings, his poetry, his arati songs, forewords of the many books we've prepared, and his own books that have been transcribed from informal darshans. There's so much wealth there that we have so much, nothing lacking for the rest of our lives and for the future generations. So we are so enriched by him and trying to follow his wishes and remain his servants under all conditions. As we go through life, he's sheltering us, he's with us, and giving us all his backing. And we feel that and we're confident in that. So Jai, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Jai to all the assembled devotees, Srila Bhakti Vimala Vadut Maharaj Ki Jai, all the devotees in India and Ukraine and Russia and Chiang Mai. I see some of our people, and happy Vyasa Puja. Jai Srila Gurudev. Jai, Jai, Jai. So we have Sandeep Prabhu. Up to this date, he's been faithful dignitary of our Gurudev, our ashrams. And by his grace, we have now almost an opportunity to keep those ashrams there safe, because most of our ashrams have been seized by very bad people.
But we have some place for good people, and he's sheltering now Russian devotees and working together in the Dome projects. And we just had a very good meeting with the Indian dignitaries, thinking how to continue future our Indian mission so that Gurudev will be happy. And this beautiful place, very beautifully kept, very, but Padmanabha Maharaj, the new sannyasi, we all know, is a very good heart devotee. So I think Vrindavan, Govardhan pretty much safe, and I want to give a chance to Sandeep Prabhu to say a couple of words. He'll come in a second. Thank you, Maharaj. But before you go, Maharaj, I just want to correct that it's because of you this place is safe. Okay, that Yeah. say to others. Yes. So, Lalita ji, thank you very much. I think you said a lot about Gurudev. I will not go in that direction, but I would like to say something from my heart, okay? And that something is like, you know, it's because of Gurudev's, one of Gurudev's very dear disciples, Srila Avadut Maharaj, that, you know, this place, including Vrindavan, is safe. Govardhan and Vrindavan are safe because of Srila Avadut Maharaj and his devotees, the Russians, okay, who came and they actually liberated it from the evil people in the locality. So, and this all stems, you know, this all stems from the fact, it just shows how much love, devotion devotees had for Govind Maharaj, okay, that they're willing to sacrifice their life, okay, they're willing to sacrifice their energy, their money, their wealth, okay, everything for Srila Govind Maharaj, because they were just totally devoted to him. And that's one of them is Avadut Maharaj. And, you know, I wouldn't be here, and none of us would be here, those who are here physically today in Govardhan, if it was not for Avadut Maharaj and his devotees who came and rescued the temple, you know, from the local mafia and saved us. So I'm really grateful to him and to his devotees and given us the opportunity. And also it's I mean, for sure, I mean, you have heard everything from the devotees, but what I want to say today is the first time the Russian devotees put up a 8-meter dome also in Govardhan, and it's been such a big attraction, such a big hit among the local Brajbasis out here. So they have been very, very captivated, you know, very enthralled, very motivated to see Narayan, Vishnu, Krishna movies in a 360-degree screen in the dome. So that's really wonderful today. And again, you know, this is like a Vaishnav community. You know, we are not like looking at being a Russian or being an Indian. So, you know, it's this is what binds us together, you know, just this whole thing comes from the very top of, like, from Srila Sridhar Maharaj mission, okay, which was handed over to the hands of Srila Govind Maharaj, and then his disciples, you know, they took over, and after his disappearance. And it's a very auspicious day. We had a very nice festival here today. More than 100 people showed up, and nice prasad. All the delicacies that Govind Maharaj liked. Okay, shak, paneer, rice, paramanna, puri. Okay, aloo bhaji. So the Raj Bhog, you know, so very, very nice prasadam. And it's really been the mercy of Srila Avadut Maharaj that we have had so much. Life is back in us, you know, like in for Vrindavan, Govardhan, we are back alive. You know, I just feel that we are alive, you know, because of what Avadut Maharaj is contributing these days, you know, and for the mission out here. So it's like I'm really grateful to him and the love his devotees show to him and the love he's shown to his guru, you know. So that's what really matters, you know, that we are in this seva for as long as we can do it. Right. Anyway, so we're so happy that Sandeep Prabhu give us his little darshan audios, come up with something from his heart, appreciating his service. And let's hear from someone else. Let's hear from maybe Hrishikesh Maharaj. Hrishikesh Maharaj is here. Oh, Maharaj. No, that's normal. I'm on Zoom. Наши поклоны. But I already gave the word.
Дандаваты Махарадж, Дандаваты всем преданные. Рады всех видеть на этом самом значимом для всех нас дне явления нашего Шрила Гурудева. Я для себя могу сказать, что я даже сейчас начался такой период, он периодически приходит, такой период переосмысления, вообще что происходит, как происходит. И мы можем видеть различные вехи нашей жизни, нашей духовной практики. I think И разное время проходит. Мы падшие, обусловленные души, мы родились в этом материальном мире, мы пришли ради того, чтобы наслаждаться этим материальным миром. Но удивительное дело, что по какой-то беспричинной милости, по какому-то сукрите, может быть, с прошлых жизней, Гурудев говорил об этом, он как-то, ему задали вопрос в Питере, вопрос заключался в том, что каким образом нам, падшим душам, посчастливилось встретиться с столь удивительной возвышенной реальностью. И Шрила Гурудев, он сказал, не все так просто, не все так прямолинейно. На самом деле вы уже миллионы жизней совершаете различные тапаси, различные аскезы, различные эпитимии, просто ради того, чтобы встретиться с этим явлением. И вот нам посчастливилось вот в этой жизни встретиться с этим явлением в таком виде, как Шрила Гурудев. И это очень удивительно, потому что сейчас у меня лично происходит такой процесс переосмысления. Я начал переслушивать заново архив Шрила Гурудева, его лекции, его встречи с преданными. И это все представляется уже совершенно с другой точки зрения, совершенно с другой стороны. Другие грани открываются в личности Гурудева, в его общении. И меня с каждым днем все больше и больше поражает вообще, насколько это терпение, почтение, то, что Гурудев проповедовал всегда, Тринада Пису Ничина, насколько оно проявлено в этой удивительной личности, насколько нам трудно было представить в те времена, когда мы находились в таком вот зачаточном состоянии, выходцы из мира тьмы, из мира материи, и со своими привычками, со своими представлениями о жизни. Мы встречаемся с самым возвышенным вайшнавом, который только может быть. И думаем, накладываем свои представления на то, каким должен был быть этот вайшнав, или как это все должно происходить на самом деле. И самое удивительное, что Гурудев, он воспринимал нас очень почтительно, очень уважительно, даже, можно сказать, что как членов своей семьи, то есть очень любя, то есть он не обращал внимания на наши какие-то закорючки, какие-то правильные или неправильные понятия. Он просто общался с нами, он просто давал свою милость. И вот это вот, он ввел нас в эту удивительную свою семью преданных, семью нашей парампоры. И наша удача то, что мы можем продолжать наш путь, потому что Гурудев, он ушел, но ушел он не просто так, что никто не остался после него, и мы живем воспоминанием. Остались наши ачарьи, Шрила Авадут Махарадж в первую очередь, который возрождает, вот сейчас очень удивительно Сандип рассказал, поделился видением местного жителя, местного, так сказать, Бриджабаси, который со своей точки зрения увидел все, что происходит, потому что мы можем оценивать это чисто с русской позиции, но когда местные жители, они говорят и столь вдохновенно прославляют наших преданных, это очень вдохновляет на самом деле. И я не буду, наверное, занимать очень много времени, потому что очень много преданных могут что-то рассказать о Гурудеве. Я выражаю только единственное свое почтение, насколько может падшая душа выразить свое почтение столь великим личностям и его последователям. Поэтому будем продолжать
по милости Авадута Махараджа, Виджарамана Прабху, Госвами Махараджа, Мадхусудана Махараджа, других очень-очень многих возвышенных преданных, Бхактивалита Деви, Тривикрама Махараджа. Я боюсь всех, не буду всех перечислять, потому что таким образом может нанестись оскорбление. Но так или иначе, кто-то, может быть, и думает, что Шри Чайтанья Сарасвати Мадху как-то развалился или разваливается, но это все происходит в голове определенных личностей. На самом деле, ничто разваливается, все только внутри нас самих. Но тот, кто хочет участвовать в духовной жизни, в продолжении дела Гурудева, продолжении этой миссии, он всегда будет заниматься, будет участвовать, он всегда будет найдет свое большое или маленькое дело в этой миссии и будет просто служить, смиренно служить, как тому учил нас наш дорогой Шрила Говинда Махарадж. Наши поклоны всем преданным, поздравляем всех с праздником, памятование нам всем о Шриле Гурудеве, о наших учителях, о Гуру Парампаре, о Шри Чайтанье Махапрабху. Харе Кришна. Джай Шрила Гурудев ки джай. Закончил. Да, у нас нету света, встроенный микрофон работает, но нормально. Say a couple words. Yes. So we have Srila Paramadvaita Maharaj is here with his friends, followers, and disciples. As you know, he's been Srila Prabhupada disciple, connecting with Guru Maharaj, has taken sannyas and had some appreciation for Srila Govinda Maharaj. And so he's here to celebrate with us his divine appearance. I would like to ask His Divine Grace to say a couple of words. It's okay. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Bhakti Rakshina Deva Goswami Maharaj, Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. I'm very, 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 very happy to sit in what you believe it or not. I consider the most beautiful samadhi I've ever seen. And it's not easy to say because we have seen lots of samadhis in our life, you know, all the way from the Mahapushpa Samadhi of Prabhupada in Mayapur, you know, all the way to all these samadhis. Of course, this one is really reminding us of Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami and the Bhajan Kuti and Sanat and the Samadhi Mandir in Radha Damodar. It's really reflected. And then, believe it or not, it's even more beautiful because it's surrounded by greenery. It's surrounded by like the vines of the Vaishnavas. You feel the Vaishnavas belong in the gardens, in the forest. Of course, they belong anywhere they go because they can also go and preach in Calcutta, like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He wanted to convince Kishora's Babaji Maharaj to go to Calcutta for eye treatment. And he would refuse. He said, "No, I'm not going into this city." You know? But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, we have to also go there. But here I feel at home. I feel this samadhi is like a place you can hang out, chant and study deeply, long time. Because it's so nice. I mean, we don't really need a samadhi, but the samadhis, they're coming to bring us into samadhi, to think about the lotus feet of Sri Gurudev. Now, I myself had quite extended association with Srila Govinda Maharaj before he took sannyas again. I was there when he took sannyas again. And after that, when the mission, then after Srila Guru Maharaj passed on, I also was a long time with him. And Srila Govinda Maharaj is such a spontaneous person that is not easy to understand. But we can see, just like Phalena Parichiyate, we judge somebody by the results, by what the fruits are of the trees. And I consider Avadhuta Maharaj is one of those fruits on the trees of Govinda Maharaj. Of course, there's plenty of many more fruits, but this what comes to the inspiration of a great devotee. I was very
touched and happy also today to meet Purnananda, who actually built this temple here. Yes. Of course, he built it twice. He also built the temple of Srila Guru Maharaj in Radha Damodar. He also built the temple in Jagannath Puri. And I knew Purnananda, he surrendered soul of Srila Govinda, Srila Guru Maharaj and Srila Govinda Maharaj. And he's so humble. But if you see this construction, only a master architect and supervisor and engineer and whatever will do that, but he doesn't have any of those educations, to my understanding. He just simply a surrendered soul, and Krishna showed him how to do it. And here it is, this wonderful ashram in this holy site of Govardhan. Now I feel very inspired to come back to Govardhan many times and spend time here also, because, you know, there's the nice temple of Srila Narayan Maharaj not far from here. And when you look at the temple of Srila Narayan Maharaj, in one sense, you could say, from by sandstone building quality, it's like the most nicest Gaudiya Math I've ever seen anywhere. But coming in here, you get a totally different feeling. It's a feeling of intimacy, like something. The one time, Srila Prabhupada, it's a bit confidential, but I tell it to you anyway. Srila Prabhupada came from the West first time, and he was first received in Calcutta by the Devananda Gaudiya Math, the disciples of Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. So they took the devotees, the Western devotees who came with Prabhupada, they took him to Devananda Gaudiya Math. And there all the brahmacharis had the perfect, these same colors, same type of outfit. Everything was very like, wow, 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 really like, almost like highly disciplined. Then after that, Srila Prabhupada went to the ashram of Srila Sridhar Maharaj, who gave him the blue house for him and his disciples. And Srila Prabhupada told his disciples, now Srila Sridhar Maharaj, he will teach us how to celebrate Vyasa Puja. So today we are celebrating Vyasa Puja here, no? Yes. So it's very meaningful that this story comes to my mind today. So they went and Srila Sridhar Maharaj showed him his Vyasa Puja was conducted, and the devotees could see what is a procedure, how to deal with the god brothers of the Guru and all this type of thing. And then the devotees could notice that in Srila Sridhar Maharaj's ashram, everything was flowing, was very flowing, very spontaneous. And then they asked Srila Prabhupada, we noticed there's a difference between the ashram of Keshav Maharaj and the ashram of Sridhar Maharaj. Well, what is the difference? Well, now let me see if I get the answer right, because I don't want to speculate whatsoever. He said, I can't remember it exactly, something to the effect that in the Devananda Gaudiya Math, they've perfected the external part. He said they dress better. No, he said they perfected the external part, and in Srila Sridhar Maharaj, they're perfecting the internal part. Yes. Something like that. If I did speak anything wrong, please forgive me, but something to that effect. So, well, you know, this external, internal, Srila Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, this is also a very internal story. I mean, as far as I understand, as very soon after Srila Sridhar Maharaj got to know Govinda Maharaj, he announced he will be the next Acharya after me in Chaitanya Saraswati Math. And not everybody liked to hear that, because there were also some other senior men. They were older than Govinda Maharaj, and so they were thinking, well, this young guy just shows up here, and Gurudev says he'll be the next Acharya. And so much that Srila Sridhar Maharaj insisted on that, to whatever happened, because many years passed between that, before it actually came to that. Srila Guru Maharaj passed on 1988.
that 1988 when he left us our hearts in despair. Srila Govinda Maharaj, he sat on the seat and gave the love which Guru Maharaj was given through his own capacity. And yeah, that was a transition, obviously. And in those days, yes, I also was lucky to have some of the close association, because that time, all of you, all the disciples of Srila Govinda Maharaj, they didn't exist. There were just a few. There were a few disciples of Srila Srila Maharaj, and Badrinarayan left. So many had left, actually disappeared at that point from the active Math service, you know. So we were quite alone there. So that was important things were discussed there. Sweet memories of what Srila Govinda Maharaj was sharing with us. How Srila Guru Maharaj and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada had worked together in many different areas. And that you see, if you consider that the great world Acharya Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he goes back to Navadvip and tells him, Guru Maharaj, Srila Maharaj, Guru Bhai, I have a place for you up there. I make an elevator for you. You can go and you can help directing this mission. It's too much for me alone. I mean, and this pleading to Srila Maharaj to lead, it is a repeated pleading, because even after Srila Bhaktisiddhanta Saraswati left the world, Prabhupada proposed to make a new mission or reorganize the mission with Srila Maharaj as the Acharya head. But you know, Krishna has his own ways. And in the many, many ways, many, many things happen. And positively speaking, Krishna consciousness is in its initial stage. Even though we have the greatest of our acharyas already blessing us, we have seen, we have heard them, they shared some of their valuable instructions in time with us. Nevertheless, Krishna consciousness, the divine plan is just about to take off. Must be, because Lord Chaitanya movement for 10,000 years. So a lot of things will have to happen, and how they will happen, who can tell? Nobody thought about it that Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada would do such outstanding preaching. I mean, what Prabhupada did, and also what the world did. Like, for example, both Srila Prabhupada and Srila Maharaj, they're entirely available on the internet today. You can see the videos, you can listen to their kirtans, to Govinda Maharaj as well. You can hear lectures, you can read the books. It's absolutely generously made available by the Supreme Personality of Godhead. So what can I say? With so much mercy, this we had to undergo big austerities. When we went to see Srila Maharaj, we were under the threat, if you go over there, don't come back over the river. You had to make a life decision only to hear one class of Srila Maharaj at that time, because there was no video recordings, there was nothing on the web. So we wanted to have, the first time I went to approach Srila Maharaj, the first time was in the year 1979. In 1979, I went there first. Actually, I went there with Goswami Maharaj. He invited me to go over. I listened to his lectures. His lecture was, as all of them are, blow your mind, take you to a higher sphere. So after the class, I asked him, Srila Maharaj, if you're not very much in accordance, in agreement with what the leaders do who you're working under. I was referring to my leaders in those days. What's my position? Then his answer was, well, if it's not according to your own conviction, then what are you doing there? And it blew my mind. His straightforward answer really blew my mind, because
it meant the connection of all my friends, brothers, and devotees I'd worked with for 13 years. And all for that I was put into question because the leaders did not really guide the mission according to what I would expect would be right, etc. I hadn't read Sri Guru and His Grace yet at that time, you know. I think the book was not out. Anyway, I agreed with him, but I couldn't follow him. So I went back to my service in ISKCON for a few more years until it became unbearable, and the book Sri Guru and His Grace came to my hands. And then I was received in the ashram there by Srila Govinda Maharaj with great love. And well, the rest is kind of history, but what I'm trying to point out here is that this one class I was risking my existence, and many devotees went to Srila Maharaj and could not come back to ISKCON. They were not welcome. They were like, I forget the name. They were kicked out. So now we have all this nectar shared. So many devotees have worked on that. Bhakti Bhavan Vishnu Maharaj, he made a folio with all the instructions of Srila Maharaj. And I mean, there's countless devotees who have worked to have Prabhupada's and Srila Maharaj's nectar and Govinda Maharaj's, of course, also available to the people in the world. Now, what will that produce? What will be the reaction of that? How will it continue? I can only say, if we have been touched so much by one visit to him, and it changed our life, how many people will be touched eventually when they will get to read, hear, get attached, and of course, meet devotees. And I'm here today because I'm here to meet our Luta Maharaj, because I like very much to be with him. And all the rest, all the dome and all these things, they come like additional, the great feast, of course. They come with like additional motivators, but it's really association and sharing and thinking, what is the duty we have? What is Gurudeva's divine plan for all of us? And that I can say a few words to you on Srila Govinda Maharaj's Vyasa Puja day is my great luck. And I wish you all a great, successful journey. The journey is definitely not easy. Talking to people in Russia right now, Russia, my God, all you, my fellow friends, devotees in this threat of war atmosphere and what you come is hearing of people who have been killed there. Oh my God, I can only say this proxy war type of stuff is just the karma of this world. And unfortunately, those who are conducting all these things, they're not our well-wishers. Our gurus, they are our well-wishers. So we better follow them and do whatever we can to serve them and to realize their plans, both in Ukraine, both in Russia. I mean, in the last, both Bodhain Maharaj, Bhakti Tirtha Maharaj, Govinda Maharaj, Narayan Maharaj, I have been through the Vishwa Vaishnava Rajya Sabha, I have been associated with all of them. I was also very close with Ananta Shanti. You mentioned another name there, Tirtha Maharaj. Yes. He got sannyas in the end. Yes. By whom? I don't remember that. Okay. Anyway, Ananta Shanti, we met many times here in India, and I was very fond of him and of Ananta, a friend of his. In those years, I've had the acquaintance of many, many devotees from Russia and from Ukraine. Also, I've been preaching in Bulgaria. I've met many people there. And there's such a wonderful quality of human beings. So wonderful. No wonder that there are so many devotees there. So now we are the most suffering. It's crazy now. The place which is like the most blooming in Krishna consciousness has to go through this very painful, difficult moment. No, we are really, 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 we have heartfelt feeling that
whatever's coming from that will strengthen the devotees even more to be love distributors of Lord Chaitanya. Who knows? We thought the Americans were the ones who lead up the preaching all the world. It didn't happen so much, you know. Now it's turning other ways, but whatever. We are all one big family. Vasudhaiva Kutumbakam. And all devotees love each other beyond the borders and all these identities which are just created by the mind of mundane education. So in this way, I send to all of you my heartfelt dandavats. I ask for your blessings because it's simply not easy to stick very strongly on everything, on all the details of Krishna consciousness. And I know you're strong devotees, so your blessings, the blessings of Govinda Maharaj is coming down through you, Srila Guru Maharaj. You see, this is all something magic. And therefore, yes, I hope I meet you also by the will of Krishna in the holy Dham or wherever, and keep good health and keep the preaching going, regardless what impediments may try to cross your ways and make it more difficult. All glories to Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, his Vyasa Puja. He came to this world simply to do wonders, and he did wonders. Now it's up to us to somehow or other keep the wonders working through us, trying to serve them. Jai. Radhe Radhe. Hare Krishna. Maharaj, thank you for substantial talk and such a deep excursus to the story history, because some of the people are very new. They may not know all the details, but by hearing from you, they've got the whole perspective since time, Prabhupada time, Guru Maharaj time, Govinda Maharaj time, etc. It's a long history. Yes, yes. So let's continue. Especially when you consider it all started when Srila Maharaj visited Srila Prabhupada in Allahabad, in his store, in his chemical pharmacy, Day's pharmacy, and he told him, now you come with me to Radhakunda and meet Bhakti Siddhanta. Yeah. That's, this is the German Uma. Uma! Ich bin spreche Sie Deutsch. I give her a chance to speak German, but she runs away. Anyway, she took a picture, so she's very happy. Окей, друзья, большое спасибо всем. Давайте несколько еще. Вот у нас Махавир Махарадж присутствует здесь, Приту Прабhu, несколько слов. Мы будем закрывать уже нашу встречу, потому что мы уже, так сказать, вышли за временные рамки, но несколько еще преданных скажут несколько слов. So we'll have few devotees say something. It's not possible everybody to speak, although it's a big day today. Everybody should share, but some other time we can continue sharing. So let's have some Mahavir Maharaj say something in Russian. Some other devotees say something also, and we'll continue. so this is the Vyasa Puja chat. Yeah, I'm finishing the international meeting. Or is it? We have today several. Наше почтение Вадхуд Махарадж и все старшие преданные, кто своей жизнью сердца полностью принес на алтарь служения Гуру Махараджа и Говинда Махараджа. Что я могу сказать? Я могу сказать то, что Говинда Махарадж мотивировал нас всех божественным вкусом. Он не мотивировал знанием шлок, не удивлял нас священными писаниями, глубиной понимания священных писаний. Он мотивировал нас всех божественным вкусом, получив который мы уже с вами никуда уже не отойдем. Это из качества великого преданного, великого вайшнава.
которые мотивируют вкусом. Поэтому для нас великая удача находиться в семье Говинда Махараджа, Гуру Махараджа, и пытаться быть чем-то полезным здесь, полезным Авадхут Махараджа, которого Гурудев наделил божественными полномочиями, которого вложил как бы заботу на российской и украинской духовной семье, организации, поддержания, вдохновения семьи. Поэтому, если мы будем помогать Авадхут Махараджа, то Гурудев будет самым совершенным образом удовлетворен. Это есть для искреннего искателя истины, это есть показатель того, что он будет прогрессировать в духовной жизни. И низкие поклоны. Тут я бы хотел передать микрофон другим преданным. Расананда Прабhu, Притху Прабhu, Авадут Махарадж, насколько я помню, просил вас тоже сказать несколько слов. Вы не могли бы это сделать, пожалуйста? А у меня уже выключен функция переводчика, да? Меня слышно? Да, я выключила функцию переводчика, потому что как бы вот... Хорошо. Ага. Мои поклоны всем махараджам, преданным, и сегодня действительно очень счастливый день для того, чтобы собраться все вместе и прославить Шрилу Говинду Махараджа и вообще наших учителей, потому что во всех смыслах мы обязаны всем, наверное, им. С одной стороны, вообще 20 век, его вторая половина явила новое явление, которое определили нашу всю последующую жизнь. Да, и это были самые разные достижения. И вычислительные машины появились первые. Сейчас мы без компьютера не представляем себе жизнь. И многие другие вещи, даже атомная бомба появилась. Но в это время также появилось то, что изменило жизнь и еще изменит жизнь всех в этом мире. Да? Шри Чайтанья Махапрабху, он сказал, что мое святое имя будут повторять в каждом городе, в каждой деревне. И мы видим, что это случилось благодаря проповеди, посланию наших учителей. Шрила Прабхупад Бхактивиданта Свами распространил сознание Кришны по всему миру, а Шрила Шидхар Махарадж, со временем пришла его, как сказал Шрила Говинда Махарадж, пришла его волна, новая волна, да, то есть для того, чтобы дать более глубокое понимание и более того, высочайшее понимание, сам Махапрабху пришел для того, чтобы распространить самым падшим, дать самое ценное, божественную любовь. Точно так же Говинда Махарадж, он распространил по всему миру высочайшее понимание идей Бхакти, которые дал этому миру Шрила Шидхар Махарадж. И это человечеству еще предстоит оценить, понять, каким-то образом принять и жить в соответствии с этим. Да, то есть те, кто могли, до какой степени могли, они с этим как-то соединились. Поэтому в глобальном масштабе вклад Гурудева, он просто неоценим, да, насколько он помог человечеству в целом. Но, конечно же, прежде всего, он помог каждому из нас, он принял нас в свою семью, и не просто он принял нас, где бы я смог соприкоснуться с этим, сидя в Смоленске, вообще никак это было немыслимо. То есть это ни Индия, никакие точки пересечения с Гурудевом их не было. И по милости Шрила Авадута Махараджа, Виджая Рамана Прабху, эта возможность открылась также нам. Да, мы видим, что они построили храмы, они организовали приезд проповедников, и в города и веси направили своих посланников, и так всех нас постепенно выхватили из тех совершенно странных на сегодняшний день, да, условий жизни, в которых, казалось бы, мы
вполне спокойно себе обитали. И теперь это учение и это явление, да, то есть Гурудев, он же ведь, ну, как сейчас сказал Шрила Махарадж, он нас не поражал какими-то там знанием Писаний, шлоками, еще какими-то другими, ну, как бы внешними, казалось бы, явлениями, которые может удивить нас гуру. Он захватывал нас своим сердцем, своей любовью, поэтому, как сказал сегодня Шрила Махарадж, его самадхи называется «Храм любви и нежности», то есть это было его кредо, это то, чем он захватывал нас, чем он с теплом своего сердца он обнимал каждого, и поэтому для него было неимоверно, я думал, как это возможно, что столь много преданных со всего мира, они приезжали вместе с ним на фестивали, и мы видим, что он общался со всеми так, как будто он общается с каждым в отдельности. Подобно тому, как Кришна, казалось бы, танцует со всеми, но с каждый думал, что танцует только с ней, каждая думала, что он танцует только с ней. Точно так же Говинда Махарадж, он обладал такой невероятной способностью давать каждому личное общение. И это общение, это воспоминание об этом, оно греет до сих пор. И да, мы, возможно, очень разношерстная семья, у нас какие-то где-то свои недопонимания бывают, какие-то свои какие-то еще другие вещи, но тем не менее именно Гурудев, он объединяет нас в одну семью, и по милости Шрила Авадута Махараджа и Виджая Рамана Прабху и многих других замечательных преданных мы можем сейчас продолжать их линию мысли, их пытаться удовлетворить их, пытаться сделать что-то лучше, чище, светлее. И по их милости, по их такому достоянию мы вообще можем существовать на плаву. Сами по себе никто из нас не представляет ничего серьезного. И каждый легко пойдет на дно. Да, но благодаря тому, что мы вместе, благодаря тому, что мы одна семья, мы способны вместе творить чудеса. И поэтому сегодняшний день, он такой объединяющий, столь много удивительных слов было сказано и сегодня утром на зуме со Шрилой Госвами Махараджем. И сегодня здесь в зуме преданные также поделились богатством своего сердца. Мы видим, что Гурудев вдохновил очень многих и продолжает вдохновлять. И Чакудан, Диладжи, Джанми Прабхуса. И ты тот, кто даровал это вдохновение, тот, кто открыл мне глаза на вещи. И поэтому ты мой господин из рождения в рождение. Читань Чаритамрита, она заканчивается словами, что удивительные преданные, они подобны пчелам, которые жужжат у лотосных стоп Господа. И кто из возвышенных душ обладает способностью отвергнуть их общество? То есть мы видим, что Гурудев, он, как и Кришна, он никогда не был одинок. Он всегда был окружен своими спутниками, своими удивительными преданными. И поэтому, принимая полностью прибежище у стоп этих преданных, мы вместе продолжаем этот удивительный праздник сознания Кришны. Всем поклоны. Джай Шрила Гурудев. Ки джай. Всем преданным ки джай. Я смотрел плиту, подумал, какой-то Рамануджа Ачарья сидит, а потом понял, что это наушники у него. И я думал, такие уши, я думал, плиты трансформировались в уши, а оказалось, что наушники одел. Ну, как бы... Сегодня Махарадж, у меня было служение. Я был переводчиком сегодня.
трансцендентных личностей есть такое служение, есть такие, называются лакшаны, благоприятные признаки великой души. И когда Гурудев родился, он проявил все лакшаны, благоприятные признаки великой души. И со временем то, что ожидали люди, произошло, даже, может быть, больше, чем ожидали. Потому что родителям Гурудева Господь Шива сказал, что это мой сын, и родители подумали, ну, он примет шиваитскую саньясу и будет путешествовать по Бенгалии в течение месяца, обычно это делается. Но Гурудев принял саньясу, путешествовал на протяжении последних 25 лет своей жизни, он фактически большую часть времени провел за границей в зарубежных поездках. И мы всегда говорим, что в Гавардхан он возвращался, можно сказать, там, месяц в году, как в такой вот сказочный мир. И он всегда говорил, что я мечтаю о Гавардхане, это наше трансцендентное место, я хочу здесь остаться. И Гурудев читал поэзию Бхактивинода Thakura о цветах Малати, Мадхави и других растениях, которые находятся в кунжах. И сейчас вот эта кунжа очень хорошо заметил, что здесь не было. Тогда это было, ну, как бы сказать, ну, построили наше. Но когда он пришел сюда, как здесь расцвели деревья. Слышно меня сейчас? Сейчас слышно? Он удивился, как расцвели деревья, удивился, какая удивительная кунжа, как деревья, можно сказать, буквально двигали самадхи Шрила Гурудева. И он сказал, это одно из самых удивительных вайшнавских самадхи, которые я только видел. Потому что это самадхи, оно сделано в стиле Рупы Госвами, но оно полностью соответствует настроению вайшнавизма. Да, когда самадхи пребывает в тени прекрасных вайшнавских растений, таких как Малати, Мадхави, Лиан. И Гурудев здесь очень счастлив. Мы даже сняли его трехмерный образ, выставили вот в группу с вами Авадхут, можете посмотреть, приблизить. Потому что мы купили такую программку, можно трехмерить теперь все объекты. Вот. И удивительным образом Гурудев присутствует здесь, поэтому Гавардхан проявлен. И так получилось, что многие годы Гавардхан был фактически заброшен, можно сказать, ну так поддерживал состояние. Но сейчас из-за военной политической ситуации сюда приехали наши бхакты, кальяне, из Сандипа все преданные индийские лошади, потому что пошла такая движуха. И сегодня к нам пришли гости, больше 150 человек. И гости посмотрели кино, вкусили прасад, прославили Гурудева. И они были очень-очень довольны, очень удовлетворены. Поэтому это, так сказать, прекрасно, то, что мы поддерживаем наш ашрам. И не только мы поддерживаем наш ашрам, многие преданные, они мечтают участвовать в какой-то жизни нашей индийской миссии. Вот как только я рассказал про колодец Парамананда-Пури, что хотим его починить, преданные стали писать и сказать, куда слать пожертвования, куда слать пожертвования. Я сказал, подождите, мы пока еще не определились, сколько это будет стоить, кто это будет делать, и мы тогда, ну, как бы выясним. Но очень классно, что вся наша миссия – это люди, которые хотят участвовать в духовной жизни. И то, что сейчас я смотрю на этот монитор и вижу, что много-много центров, ну, как бы, как я уже говорил, да, у нас большая семья, у нас все разные там гуру, проповедники, там сейчас в особенности, так сказать, там ученики такого Махараджа, ученики другого Махараджа, но один Махарадж на меня немножко обиделся, что я задал вопрос, неужели ты себя считаешь гуру? Потому что я всегда считал, что Гурудев – это гуру. Я считал, что мы все приводим к нему, к эволюционным стопам, всего лишь мы на все посредники, да, некоторые брокеры. Мы как бы не имеем никакого капитала, мы просто этим капиталом, скажем так, управляем, его инвестируем. И наша задача инвестировать эти инвестиции обратно лотосным стопам Гурудева, тогда мы будем находиться в бесконечном потоке этого сокровища духовного. Вот. А еще кто-то хочет сказать, может быть, пару слов, потому что нам надо уже закрывать. Хотя многие еще, так сказать, без слова, там московский храм у нас остался. Я вижу, Нарайни едет в машине где-то в Италии. Ну вот, пусть, может, подскажет, кого-то мы забыли пригласить на слово.
So, Vijay Raman Prabhu ki jai. Ананга, включите микрофон для Виджая Рамана. So I want to ask forgiveness for those devotees who's English speaking. It's an international Zoom. It's quite hard to translate into languages, but just seeing the devotional family, I think you'll feel internal joy. And Vijay Raman Prabhu here will say something. Сегодня наш весь день насыщен воспоминаниями о Гурудеве. Мы все настолько счастливы, что мы находимся в этой парампоре. Наш учитель Гурудев, который открыл нам духовный мир и объединил всю нашу российскую миссию Чайтанья Сарасвати Мат, в том числе и украинскую миссию. Вот мы сегодня сидели в Зуме, где вещал Госвами Махарадж, Мадхусудан Махарадж, и мы как раз задели этот вопрос, что сегодня идет война между Украиной и Россией, а мы все сидим вместе и наслаждаемся воспоминаниями о нашей миссии, о нашем Гурудеве, о тех фестивалях больших, красивых, которые мы проводили в Киеве и в России. Сегодня тоже у нас была большая миссия здесь. Русских. Детей много приехало с родителями. Было очень приятно видеть. Угостили также всех просадом, провели миссию. Все были, по-моему, счастливы, что вот есть в Таиланде, где остановиться и прийти поклониться в храме. Алло. Джай, Джай. Ну, этот храм у нас это сердце преданных, которые приехали вместе, чтобы совершить служение. Это команда самураев, это московская команда, это тайская команда, которая сплотилась, Рамананда Прабху, который с радостью строил храм, Госвами Махарадж, который мечтал о храме Бхакти. Поэтому это наших общих таких трудов. Да, ну и то, что здесь сегодня проходило, это, ну, как бы для всех это большое счастье. Все в таком подъеме, на таком духовном, все вместе. Вот мы сейчас остались, кусочек нашей русской миссии. С удовольствием слушаем, смотрим и присутствуем и в России, и на Украине, и в Абхазии. Вот надо подключить еще, по-моему, Агою. Агоя есть у нас там на связи? Алло. Агоя на связи есть? Они там мерзнут потихоньку. Ну ничего, ну не сдаются. Я сегодня беседовал. Проводят большие работы там по отоплению. Переехала кухня там на старое место. Так, люди... Вот они, видите все. Гандаваты. Харе Кришна. Наши поклоны всем. Очень рада вас видеть. Мы счастливы, что мы в семье Гурудева. Вот. И наши все родные, мы вас счастливы видеть. И спасибо вам за возможность вот, посвятить как-то свое, как это сказать, несовершенное личности жизни и время такому большому делу. Вот такой прекрасный праздник. Мы всех обнимаем. Джай, Гурудев. Чувствуем вашу поддержку наших старших, которые нас ведут, благословляют. Ею и существуем. Вашей милостью. Джай, Гурудев. Джай, Гурудев. Нарайне, дайте слово, она едет на машине. Далее.
Всем поклоны. Мы оказались в Испании, решили познакомиться с испанскими бхактами, чтобы еще больше объединиться. Поэтому я с подругой и с маленьким ребеночком решили приехать. Вот едем на Намахату. К сожалению, только едем, только она начинается. Поэтому мы бы показали всех, но сделаем фотографии. Поэтому очень счастливы, что у нас есть возможность соприкоснуться и понять, что такое истинная любовь, забота, семья. Потому что где-то там, в Украине, можно сидеть и не знать о том, что есть вера, есть преданность, есть то, что в любую ситуацию, даже такую трудную, как сейчас в Украине, есть за что схватиться, есть поддержка, и есть то, что нельзя забрать, сломить, и то, что объединяет наши души. Поэтому Джай Шрила Гурудев, Джай Вадхут Махарадж, который дает служение, где бы мы ни находились, и объединяет нас. Всем поклонов. Спасибо, Нарайне. Я бы сказал, что наши украинские бхакты еще прокачивают Италию. Сейчас наши украинские бхакты в Европе. Поэтому сейчас такое время, надо проповедовать всем и вся, потому что у людей рушится ногами земля, и новые идеалы веры должны прийти к людям. Это удивительно, что во время войны мы смотрим друг на друга с любовью, и мы стали еще ближе друг к другу. Российская миссия, украинская миссия, европейская миссия, азиатская миссия. Чем труднее, тем оказывается мы ближе, и тем больше мы открываем друг другу сердце. Удивительная вещь. Джай Шрила Гурудев. Ну что, ребята, давайте заканчивать, наверное, уже, потому что время прошли много. К сожалению, не всем дали возможность сказать. Я сейчас на английском скажу. So, dear devotees, we had an incredible exchange today. Unfortunately, not everybody could speak because we have more people than opportunities to speak. But normally we do Sunday Zoom. Every Sunday we do like family Zoom. And we'll start doing English-speaking Zoom soon. It will be, we're planning that. Unfortunately, you know, we were busy enough to do Russian, Ukrainian mission, but now we are doing Thailand, now we're doing India. So we need to bring all the community together. And of course, we have amazing, amazing devotees, Gurudev disciples, preachers, swamis, and such as Goswami Maharaj, Madhusudan Maharaj, and other great souls who are leading us towards spiritual life. But I think it's very important to Western and Eastern devotee who can inspire each other, because here we have a lot of achievements in Ukraine, all the wars going on, we have a lot of achievements in Russia, although very difficult to preach religious ideas there due to government. And you can see everything is possible. So as we say, environment is friendly, whatever happens externally, just helping us to become a better devotees. Джай Шрила Гурудев Ки Джай. Ну что, ребятки, закрываем нашу сегодняшнюю встречу. Всех обнимаю, всех с праздником. Удивительное счастье видеть, что у нас такая большая семья. И надеюсь, что будет расти. Наши северные храмы, южные храмы, индийские храмы. Это большое счастье. Всего хорошего. Я выхожу из зума. Расананда, закрывай. Дотоживай. И большое всем спасибо. Махарадж, вот здесь еще преданные из Крыма, и у нас еще вот Парамананда Прабху присоединился, вот он мог бы сказать пару слов. Дайте Парамананде Прабху сказать, как раз закрыть встречу. Приходите на арати. Можно я? Слушай, я не разобрался, где вещи положить, и поэтому даю тебе личный пример, я тебе возвращаю. Парамананда Прабху, вы сможете включить микрофончик, потому что мы видим, что вы здесь, но не слышно вас. Дандават Марадж, Дандават преданные, Дандаваты. Как вы сегодня наверняка видели, прошла прекрасная программа здесь, в Чинмае. И на самом деле это всего лишь начало, это начало волн фестиваля, которые посвящены явлению Шрилы Говинды Махараджа.
Мы начали, первая волна была в Австралии, как бы встречались с преданными в Австралии, там пришла также прекрасная программа у нас на Гупта Говардхана сейчас. А в Майяпуре была прекрасная программа на Говардхан, как я сейчас услышал, была потрясающая программа. И эти волны будут продолжаться вплоть до следующего дня, то есть вплоть до следующего вечера в таких странах, как Америка. Скорее всего, да, в Америке все это закончится. Все будут вспоминать Шрилу Говинда Махараджа. Но я всегда размышляю о том, что стоит ли это сделать одним днем нашей жизни, или все-таки лучше сделать подобный день, похожий на этот день Vyasa Puja, каждый день нашей жизни, когда мы сможем вспоминать Шрилу Говинда Махараджа и то, что он сделал для нас. Мы сегодня вспоминали немножко, на самом деле можно было бесконечно говорить, программа длилась 2,5 часа, пока свет не выключился. И все равно было что сказать, что вспомнить и что послушать от преданных. Мы вспоминали немного о чудесах, которые Шрила Говинда Махарадж наблюдал в своей жизни. И вы все наверняка слышали эти истории о дереве, которое оставило тело после ухода Шрила Гуру Махараджа, о ганге и браслете, о снеге. Мы говорили сегодня про снег в Бхакти, как Шрила Говинда Махарадж хотел увидеть снег, и снег пошел, хотя это был совершенный сезон. Но также самое основное чудо – это все-таки мы. Если мы просто посмотрим как бы на себя, друг на друга сейчас, на себя в зеркало, мы поймем, что это самое великое чудо, которое явил Шрила Гурудев, Шрила Говинда Махарадж. И как Шрила Авадут Махарадж сказал, мы услышали и узнали о Гуру Махараджи, о Шри Чайтанья Сарасвати Матхе, величайших идеалах Рупануга Гуру Варги именно от Шрила Говинда Махараджа. В этом нет никаких сомнений. Для нас он всегда был Гуру Махараджем, для нас он был всей нашей Гуру Варгой. И у него было уникальное качество, он обладал уникальным качеством, он имел способность занять людей, которые, казалось бы, внешне были совершенно бесполезны. Я на самом деле в большей степени говорю о себе. У него была способность видеть потенциал в людях, концентрироваться на этом потенциале и использовать этот потенциал в служении. Однажды Шрила Говинда Махарадж позвал меня к себе в комнату, я зашел, и какое-то время он ничего не говорил, он был очень задумчивый. Потом, посмотрев на меня, он сказал следующее. Он сказал: «Прабху, я использую тебя». И в тот момент он сделал паузу, его ум начал метаться, и как-то так, когда говорят о том, что кого-то используют, не совсем хорошая вещь. И Гурудев немножко повеселила реакция моего ума, мне заняло какое-то время справиться с ним. Он улыбнулся и сказал: «Я использовал тебя в служении Гуру Махараджа». И он опять сделал паузу. И потом он сказал: «На самом деле я использовал всех». Он повторил это 3 раза: «Использовал всех, я использовал всех в служении Гуру Махараджа». И в этом их великая удача. И в этом наша великая удача. Мы считаем себя теми, кто делает какое-то служение, сделал это, сделал то. Мы в какой-то мере даже причисляем себе какой-то кредит к этому. На самом деле, без милости Шрила Говинда Махараджа это не было бы возможно. Именно он явил этот потенциал, именно он явил этот талант, именно он занял всех нас в этом служении. Кого-то больше, кого-то меньше. Поэтому сегодня величайший день, я послал сообщение Шрила Авадуту Махараджу, подчеркнув как раз-таки это, что сегодня именно величайший, самый великий праздник в нашей жизни, как последователи Шрила Говинда Махараджа, братьев в Боге, сестер в Боге, а также внуков, племянников и так далее. Семья очень большая, действительно, так и есть. И очень рад всех видеть, рад видеть Авадута Махараджа, рад слышать об очень успешном фестивале на Говардхане. Дандавата всем вайшнавам, джай Шрила Бхакти Сундар Говинда Госвами Махарадж, ки джай Шрила Бхакти Бимала Авадут Махарадж, ки джай Самавета Бхакта Вринда, ки джай. Хотелось бы воспользоваться этим моментом, потому что прославление вайшнавов – это всегда наша удача. Все знаем, что Шрила Гурудев последние годы своей жизни пребывал в Таиланде, часто гостил у Прамананды Прабху и дал нам особое благословение, чтобы наша миссия, в особенности наш ведический планетарий, стартовала с Таиланда. И, естественно,
его принимал Парамананда Прабху у себя дома, фактически, можно сказать, дом Парамананда стал домом Гурудева. И после ухода Гурудев хотел, чтобы его миссия продолжала, так сказать, свое движение, поэтому, так сказать, на общем совете постановили, что Таиланд — это идеальное место, потому что Индия тогда была, так сказать, вся в различных конфликтах. Хотелось бы где-то рядом с Индией, рядом с Китаем, с Кореей, с Японией. Так сказать, и мы решили, что вот Таиланд — это такое место, через которое так и так очень многие пути проходят. И у нас появился центр в Таиланде. По милости Парамананды Прабху появился храм Гирираджа. Божества Госвами Махараджа приехали из Америки. И сейчас они присутствуют там, и Гирирадж, Говардан. И сейчас мы видим, что пришло такое время, когда ряд преданных уехало из России в силу обстоятельств, из Украины. Кто-то приехал в Индию, кто-то приехал в Таиланд. И мы видим, что сейчас очень активное служение проходит в Таиланде и в Индии. И мы видим, что это не конец, это, скорее всего, начало, потому что Таиланд открывает ворота в Китай, в Корею, в Японию. Поэтому мы надеемся, что со временем Парамананда Прабху станет проповедником, таким full-time, и посвятит свою жизнь распространению сознания Кришны в тех азиатских странах, потому что он много лет жил в Японии, мы даже вместе ездили проповедовать в Японию. Он активно принимал участие в китайской проповеди, помогал Госвами Махараджу и другим. Сейчас он проводит Вайшнавский фестиваль с участием западных преданных. Это был первый такой международный Вайшнавский фестиваль. 10-12 лет. Потому что никто не собирал нашу миссию вместе. Никто пытался объединить преданных. И это очень хорошо, потому что все растет. Мы сейчас не говорим о прошлом, мы говорим о настоящем будущем. Мы надеемся, что в будущем больше и больше проповедников станет в нашей миссии и смогут расширить ее, углубить ее, конечно. У нас есть такие личности, как Госвами Махарадж, который занимается глубоко исследованием Сиддханты Шридхара Махараджа. Это прекрасно, что, так сказать, мы продолжаем копать безбрежные сокровища, которые дали нам наши учителя. Но есть еще дистрибуция, а дистрибуция — это всегда условие для принятия, а без любви Говинда Махараджа, без его сердца, его всепрощающее, всепонимающее милости, такое возвышенное учение просто не могло приняться людьми, потому что сначала нужно принять сердцем, а потом уже умом. И вот поэтому Гурудев, он как бы своим сердцем располагает нас, а постепенно, со временем, как сказал Парамадвейта Махарадж, я читал эти книжки, но там через 40 лет они стали для меня иметь особое значение духовное. Да? То есть 40 лет прошло у человека, чтобы оценить те удивительные книги, которые, так сказать, были напечатаны. Поэтому мы все находимся в процессе духовной эволюции, духовного роста, и нам очень много, чтобы себе посмотреть. Ребята окружают обезьяны постепенно. Они смотрят, что тут еда, да. Обезьяны с куполом, я смотрю, по куполу обезьянки ползают. В Индии обезьян с купола, они сейчас обоссутся. Пошли объединяться от обезьян. Всем поклоны, Хари Кришна, всего хорошего. Расананда, закрывай. Дандават всем преданным. Я не знаю, как слышно сейчас. У меня пропал звук на словах Расананда «закрывай». Сейчас нет, сейчас не слышно.
Да, я now cannot отключила, hear. я отключила перевод. Yes, we have finished the translation. Я думаю, что так как Авадут Махарадж прощается с нами, то давайте тоже прощаться и праздновать каждый у себя в центре, у себя в городе, у себя дома. Харе Кришна, всех с праздником, примите, пожалуйста, поклоны. Дандаваты. Но это не конец фильма, это только окончание серии. А жизнь — это большой-большой сериал, больше, чем Махабхарата. И дальше мы просто идем отмечать еще глубже, с осязаемыми преданными. Yes, Знаете, thank you. что прочитал Yes. только что вот в группе Авадута Махараджа преданные запустили такие слова, и очень хочется их прочитать. Коротко. Слова Авадута Махараджа. В этот день мы молимся Шриле Гурудеву, чтобы он послал нам частичку себя. Как это потрясающе. Джай. И вот я думаю, что эти все преданные — это частички Гурудева. Так что обнимаем всех преданных, всем поклоны и надеемся, что скоро увидимся здесь снова. Джай Шрила Говинда Махарадж ки джай, джай Шри Рупананда Гуру Варга ки джай, Джай. джай Шри Говинда. Jai. Rasananda Prabhu said that it is not the end of the film, it is just the end of one of the series in a serial. And so now we will continue to celebrate with the devotees whom we can meet and whom we can see. And that today he read some message from Avadut Maharaj where he said that we need to... Что? Ты можешь повторить, пожалуйста, чтобы я перевела послание? Да, в этот день мы молимся Шриле Гурудеву, чтобы он послал нам частичку себя. This day we are praying to Srila Gurudev and asking him to send us the particle of himself, the particle of Gurudev. Thank you. Jai, please accept our obeisances. And Dandavats, bye-bye. Пожалуйста, примите наши поклоны. Дандаваты, до свидания. Всех с праздником. Congratulations. Дандаваты всем, быть святым. Дандаватс.